Hello, здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English, с вами Елена Викторовна, и мы разбираем с вами английские тексты среднего уровня в нашем плейлисте с соответствующим названием. Сейчас вы находитесь в данном плейлисте. Итак, не пугайтесь, я поменяла немножко обложку, содержание уроков останется таким же, каким и было. Наши тексты ориентированы на уровень B1, B2, то есть все, что считается средним уровнем английского языка. И вкратце расскажу наш план работы. Первое, мы текст слушаем, как его читают для нас носители языка. И далее мы этот текст читаем, переводим, разбираем все интересные моменты. После этого в конце урока вы готовы еще раз с пониманием сути дела прослушать данный текст, и на этот раз практически все становится понятно. И такой вид работы, он хороший, он эффективный, также так работать интересно, потому что тексты я вам подбираю такие интересные, со смыслом, да, то есть так, чтобы вы не заскучали, друзья мои. Сегодня у нас текст под названием A Talent, талант. Давайте посмотрим на объем материала. Весь текст помещается на одном слайде, вот он. И на следующих двух слайдах у нас толкование наших слов на английском языке. И напоминаю, что этот блок урока я веду полностью на английском. Итак, давайте прослушаем наш текст, как его для нас прочитает диктор. Would you want to have a special talent in something? Maybe as a musician or an athlete? I'm of two minds about this. Sometimes I watch TV or read about someone who has a special talent. This was true during the Olympics. Some of those athletes I saw were very talented. Whether it was playing soccer, running track, ice skating, or doing gymnastic routines, you could see how gifted they were and how well trained and focused they were. I get the same feeling when I see musicians who can sing well or play an instrument easily. I sometimes wish I had a special gift like theirs. On the other hand, I also read about stories of children who are singled out as having talent early in life. Some of these kids begin training or practicing at the exclusion of other things kids do, like hanging out with friends or learning things in other subjects. And sometimes they spend so much time developing their talent, they don't have much time to develop other parts of their lives. I envy these kids' talent, but I don't envy their lives. Отлично, друзья мои, теперь давайте его разберем. Would you want to have a special talent in something? Вы бы хотели иметь особый талант в чем-либо? Слово talent, талант имеет тот же самый смысл, что и в русском языке. Would you want to? Вы бы хотели. Would придает контекст нереальности. То есть мы понимаем, что таланта у нас нет, но хотели бы вы его иметь. Would you want to have a special talent in something? Have talent in – иметь талант в чем-либо. Тут предлог также совпадает. Maybe as a musician or an athlete. Может быть, как музыкант или спортсмен. Athlete мы можем переводить как атлет, но можем понимать и просто как спортсмен. Да? I'm of two minds about this. У меня двойственное мнение на этот счет. Дословно, у меня двое мыслей, да, на этот счет. I am of two minds about something. Да? У меня двойственное мнение, или, может быть, противоречивое мнение по поводу чего-то. Запомните это устойчивое выражение be of two minds about. Быть как бы двух мнений, да, по поводу чего-то. Sometimes I watch TV or read about someone who has a special talent. Иногда я смотрю телевизор или читаю о ком-то, у кого есть особый талант. Тут вроде все просто, да?
this was true during the Olympics. И это было так во время Олимпийских игр. Тут не совсем это было так, а я делал так же, то есть это было справедливо, мое вот это вот регулярное чтение о талантливых людях, это также было и во время Олимпийских игр. The Olympics. Олимпийские игры. Обратите внимание, пишем большой буквой. Some of those athletes I saw were very talented. Некоторые из тех спортсменов, которых я видел, были очень одаренные, очень талантливые. Some of those, некоторые из тех athletes, атлетов. Теперь какие именно были у нас спортсмены? I saw, которых я видел. I saw – это relative clause, поясняющее придаточное предложение relative clause в английском языке. Мы их очень часто встречаем, и очень часто с ними у людей возникают трудности, потому что они присоединяются без запятых и без союзов в английском языке зачастую. Поэтому вот при переводе я должна добавить дополнительное слово. Которых я видел. Were very talented. Были очень талантливыми. То есть I saw, но как бы прерывает основную мысль. Я могу его изъять, и смотрите, что получится. Some of those athletes were very talented. Видите, ничего практически не поменялось, да? I saw, ну как бы такой, как вставочка такая, вклинили вставочку. Поэтому нужно понимать, какой она несет смысл, и не путаться, да? Some of those athletes I saw were very talented. Whether it was playing soccer, running track, ice skating, or doing gymnastic routines, you could see how gifted they were and how well trained and focused they were. Длинное предложение, давайте его сначала переведем, потом разберем по частям. Неважно, что это было. Игра в футбол, бег, катание на льду, выполнение гимнастических упражнений. Можно было видеть, насколько одаренными они были, насколько они были хорошо подготовлены, сфокусированы, как бы сосредоточены, да? Whether it was. Whether или if в этой позиции дает нам альтернативу. Было ли это? То есть в русском языке соответствуют частицы ли. Whether it was. Было ли это? Дальше перечисление. Playing soccer. Игра в футбол. Soccer, так называют футбол американцы. Наш обычный классический футбол. Running track. Бег. То есть бег по треку, да, по стадиону. Ice skating. Фигурное катание. Катание на льду. Or doing gymnastic routines. Или выполнение гимнастических упражнений. Так, routine – это не рутина, да, это закрепленный порядок выполнения чего-то, как, например, закрепленный порядок выполнения каких-то упражнений в гимнастике. Да, мы знаем, что там есть целый комплекс, вот это называется gymnastic routine. Ну и, соответственно, gymnastic – это гимнастический. You could see – можно было видеть. You здесь как формально подлежащее, не обязательно переводить как вы. Можно вообще упустить при переводе. Можно было бы увидеть how gifted they were, насколько одаренными они были. Gifted – одаренный. Gift – это дар. То есть, когда человек одарен какой-то уникальной способностью, he is gifted или talented. Это как синонимы. Gifted in, talented in something. And how well trained, и насколько хорошо тренированные, and focused, и сосредоточенные, сконцентрированные, they were, они были. Теперь давайте по порядку слов. Тут, чтобы вы не сбились, здесь у нас опять же блок нескольких предложений. Первая группа слов, объединенные по смыслу как бы в одно предложение. Whether it was playing soccer, running track, ice skating or doing gymnastic routines. Это как бы все большое пояснение. Дальше. You could see, можно было видеть. Что именно можно было бы видеть? How gifted they were, насколько одаренными они были. И еще что можно было видеть? You could see how well trained and focused they were. То есть здесь мы видим большая вводная поясняющая часть от whether до routines, потом главное предложение you could see, и к нему два придаточных how gifted they were и how well trained and focused they were. I get the same feeling when I see musicians who can sing well or play an instrument easily. У меня то же самое чувство, когда я смотрю на музыкантов, которые, например, хорошо поют или хорошо играют на каком-то музыкальном инструменте. I get the same feeling. Я получаю то же чувство. Если дословно, у меня возникает то же самое чувство, такое же чувство. I get the same feeling when. В
Теперь что у нас? Пояснение, да? When I see musicians, когда я вижу музыкантов. Какие это музыканты? Пояснение. Who can sing well, которые умеют петь хорошо. Or play an instrument easily, или играть на инструменте легко. I get the same feeling when I see musicians who can sing well or play an instrument easily. И еще хочу пояснить момент. Мы знаем, что обычно после play мы указываем вид инструмента плюс the. Например, play the piano, play the violin, play the guitar. Но если у нас неопределенный инструмент, не конкретизированный, то здесь у нас стоит артикль неопределенный. Play an instrument. Да, нет конкретики, просто какой-то музыкальный инструмент. I sometimes wish I had a special gift like theirs. Я иногда сожалею о том, что у меня нет особого таланта. Или мне бы хотелось иногда, чтобы у меня был такой талант. Здесь I wish – это особый тип предложений, который относится к условным предложениям. Мы разбирали конструкцию I wish плюс условные предложения в грамматике Сини-Мёрфи. Это, по-моему, 39-й, 40-й юнит. В контексте условных предложений нереальных, unreal conditional. И я вам просто в двух словах скажу, что когда мы сожалеем о чем-то, здесь wish не говорит, что я желаю вам счастья, радости, здоровья, да, wish это я бы хотела, то есть здесь приобретается вот этот контекст нереальности. Я бы хотела, мне бы хотелось. И дальше мы передаем наше сожаление о том, чего бы нам хотелось, но у нас этого нет. И для того, чтобы передать это, мы используем здесь во второй части после I wish past simple. I had. Видите? Had. И при этом предложение продолжает относиться к настоящему. И если вас интересует правило «почему так?», зайдите, посмотрите соответствующий юнит. I wish I had a special gift. Жаль, что у меня нет особого дара. Или мне бы хотелось иметь особый дар, особый талант. Like theirs. Как они. Sometimes здесь не обязательное поясняющее слово, можно его изъять, оно просто вас немножечко собьет с толку. Итак, первый абзац мы с вами проработали, еще раз я его читаю. Would you want to have a special talent in something? Maybe as a musician or an athlete? I'm of two minds about this. Sometimes I watch TV or read about someone who has a special talent. This was true during the Olympics. Some of those athletes I saw were very talented. Whether it was playing soccer, running track, ice skating, or doing gymnastic routine, you could see how gifted they were and how well trained and focused they were. I get the same feeling when I see musicians who can sing well or play an instrument easily. I sometimes wish I had a special gift like theirs. Это у нас первая сторона, да, первая мысль. Как все это круто выглядит, хотелось бы мне иметь такой же талант. А теперь второе мнение, да, мы говорили I'm of two minds about this. On the other hand, I also read about stories of children who are singled out as having talent early in life. Но с другой стороны, я часто читаю истории о детях, которых рано выделили как одаренных. On the other hand, с другой стороны. Запомните этот оборот, он помогает высказать противоположное мнение. On the other hand. И дальше вы говорите мнение, которое является как бы диаметрально противоположным тому, что вы обсудили ранее. I also read about stories of children. Я также читаю об историях детей. Каких детей? Пояснение. Who are singled out, которых выделили. Single out – выделить кого-то, выбрать кого-то из множества. Я для вас выписала этот фразовый глагол. И на каком основании их выделили? As having talent, как имеющих талант, одаренных, early in life, рано в жизни. On the other hand, I also read about stories of children who are singled out as having talent early in life. Здесь смотрите, что, опять же, мы видим, что вроде бы куча каких-то придаточных предложений, запятые не стоят. И при этом в обороте on the other hand запятая стоит. Ну вот так вот в английском языке устроена грамматика, мы уже не раз видели, что это действительно так. Это не ошибка, что запятых нет.
Some of these kids begin training or practicing at the exclusion of other things kids do, like hanging around with friends or learning things in other subjects. Некоторые из этих детей начинают тренироваться или практиковаться в ущерб другим вещам, которые дети делают. Например, проводить время с друзьями или изучать вещи по другим предметам, по другим учебным дисциплинам. Some of these kids, некоторые из этих детей, их действия begin, начинают. После begin следующий глагол у нас, как правило, идет в форме герундия, то есть в инговой форме. They begin training or they begin practicing. Они начинают тренироваться или практиковаться. При каком условии? At the exclusion, как бы в ущерб, за счет. Exclude – это исключить что-либо. Exclusion, соответственно, исключение. То есть здесь лучше перевести как за счет, то есть исключая что-то другое, да? At the exclusion of other things. За счет других вещей, пояснение какие-то вещи kids do, которые делают дети. Опять же, kids do – это relative clause. Мы должны при переводе добавить дополнительное слово «которые». И пояснение, что же это за вещи. Like, например, или такие как, like. Hanging around with friends. Проводить время с друзьями. Hang around. Hang out, да, вернее, проводить время. Hang out. Hanging out with friends. Проводить время с друзьями. Or learning things. Или изучение вещей. In other subjects. В других дисциплинах. Some of these kids begin training or practicing at the exclusion of other things kids do. Like hanging out with friends or learning things in other subjects. And sometimes they spend so much time developing their talent, they don't have much time to develop other parts of their lives. И иногда они тратят так много времени на развитие своих талантов, что у них не остается времени развивать другие сферы своей жизни. And sometimes, иногда, they spend so much time. Они проводят так много времени. Spend time – проводить время. So much time – так много времени. И что они делают? Developing their talent. Развивая их талант. Developing здесь работает как причастие. Developing their talent. И теперь что? Какой вывод? They don't have much time. Что у них не остается времени. Здесь это that clause. That можно добавить и сказать that they don't have much time. Но можно в английском его и изъять. И на что у них не хватает времени? To develop, чтобы развивать other parts, другие части of their lives, их жизни. And sometimes they spend so much time developing their talent. They don't have much time to develop other parts of their lives. I envy these kids' talent, but I don't envy their lives. Я завидую таланту этих ребятишек, но я не завидую их жизням. I envy. Я завидую. Envy – завидовать, да? Чему я завидую, сразу указываем, да? Talent – таланту. Пояснение. These kids' talent. Таланту этих детишек. These kids – это притяжательный падеж, друзья мои, поэтому здесь у нас апостроф сохранился. But I don't envy, но я не завидую their lives, их жизням. I envy these kids' talent, but I don't envy their lives, но я не завидую их жизням. Так, разобрали второй абзац, еще раз его читаю. On the other hand, I also read about stories of children who are singled out as having talent early in life. Some of these kids begin training or practicing at the exclusion of other things kids do, like hanging out with friends or learning things in other subjects. And sometimes they spend so much time developing their talent, they don't have much time to develop other parts of their lives. I envy these kids' talent, but I don't envy their lives. Итак, друзья мои, на самом деле интересно. Вот вы какой стороны придерживаетесь? Того, что если есть талант, мы обязаны его развивать? Или если есть талант, не надо мучить ребенка, сам
сам потом разовьется, да? Какое ваше мнение? Оставьте его в комментариях, мне будет интересно почитать. Итак, новые слова, друзья мои. Be of two minds. Иметь двойственное мнение. About something. Routine – это порядок выполнения или очередность каких-то дел. Gifted – одаренный. Focused – сфокусированный, сконцентрированный, сосредоточенный. Single out – выделить. Мы знаем, что single – это один. Single out – как вытащить, да, выделить вот это одно. At the exclusion of – за счет, то есть как бы как исключение. Hang out – проводить время. Видите, два фразовых глагола с послелогом out. Develop – развивать. Envy – завидовать. And now we come to the second part of our lesson. Here we will read definitions of our new words and then see more examples. Okay, be of two minds. To not be certain about something or to have difficulty in making a decision. And here in this text we talked about two positions about talent. What should we do about it? I'm of two minds about accepting the job. So from one point of view I want to accept it, from the other point of view, on the other hand, I doubt. And so I don't know. I'm of two minds about that. Routine. The usual way of doing things, especially when you do them in a fixed order at the same time. So like in gymnastics, we have the fixed order of doing different gymnastic routines, right? Staying at your desk until 7:30 p.m. has become routine. So I do it every time. That's why it's now a routine. Gifted or gifted in. With an impressive natural ability. So when nature gives you this present, this gift, like something special, what you can do and other people can't. She is exceptionally gifted in music, like for example this girl. And focused. Concentrating on a particular goal and not wasting time or energy on other things. So when you are focused, you do only this. You don't do other things. You're focused and concentrated. I'm much more focused this year. So this year I'm more concentrated, for example, on studies, and I don't waste my energy doing something else. Now, single out. To choose one person from a group for special attention. Who would you single out as the most promising student of this year? Okay, so we've got a number of students and we want to choose one. We want to single out this one student who is maybe the best, who is possibly the best, who is the most promising. Hang out. To spend a lot of time in a place or with someone. Do you still hang out at the pool? So do you still spend a lot of time at the pool? I don't know why he hangs out with James. I don't know why he spends so much time with James. Next, develop. If people, animals, or plants develop, they change or grow as they get older. So when we see changes, for example, when we look at the child, we see that at first the child is small and he or she can do very little. And then he grows, becomes cleverer, stronger. The child is developing. So the child is changing. All children develop in a different way. That's true. And the last word, envy. To wish that you had something that other person has. When, for example, you look at the new car of your neighbor, you think, wow, I want that car. You envy this person. This feeling can be good and can be bad. For example, when you envy and it is good, you say, wow, I wish I had the same car. But when you envy in a bad way, you think, oh, he's so bad, maybe he's a burglar or something, he doesn't deserve this car, maybe you would start spoiling this car. Some people really do such things, so please don't envy in a bad way. I envy her ability to talk to people she's never met before. So
when she meets a person for the first time, she has no problem starting a good conversation. But I don't have this ability, so I envy her ability to do it. Okay, my friends, I think that here we can finish our lesson. I hope you understood everything. You see these definitions, they're not very complicated, and more example, I'm sure will help you to remember them better. I think that now I'm ready to tell you goodbye. Wish you all the best in your studies. My name is Елена Викторовна. My channel name is OK English. Wish you all the best. Bye-bye. Would you want to have a special talent in something? Maybe as a musician or an athlete? I'm of two minds about this. Sometimes I watch TV or read about someone who has a special talent. This was true during the Olympics. Some of those athletes I saw were very talented. Whether it was playing soccer, running track, ice skating, or doing gymnastic routines, you could see how gifted they were and how well trained and focused they were. I get the same feeling when I see musicians who can sing well or play an instrument easily. I sometimes wish I had a special gift like theirs. On the other hand, I also read about stories of children who are singled out as having talent early in life. Some of these kids begin training or practicing at the exclusion of other things kids do, like hanging out with friends or learning things in other subjects. And sometimes they spend so much time developing their talent, they don't have much time to develop other parts of their lives. I envy these kids' talent, but I don't envy their lives.